கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ! ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதாவது என்னவென்றால் ஒரே நிமிஷம். லைவ் மட்டும் வந்துட்டோமான்னு செக் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பேசிக்கலாம். இது வெயிட்டிங். லோ லேட்டன்சியில் வச்சுட்டேன். அதனால ரொம்ப லோவாக இருக்கும். நான் உங்களுக்கு ரிப்ளையே பண்ண முடியாது. அதனால அந்த மாதிரி வச்சுக்கிறதுனால கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே. சாரி பிரதர்ஸ். அதான் ப்ரோ, அந்த லோ லேட்டன்சி ரொம்ப லோ லேட்டன்சி வச்சுட்டேன். நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறதே உங்களுக்கு தெரியாது, புரியாது, அந்த மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் மெசேஜ் எப்பயோ போட்டிருப்பீங்க, அது நான் லேட்டாக படிப்பேன், அந்த மாதிரி இருக்கும். அதனால் அது நார்மல் லேட்டன்சியில் இருந்துச்சு. இப்போ லோ லேட்டன்சிக்கு மாற்றிட்டேன். ஓகே ஜோஷின் ப்ரோ, வணக்கம் ஜோஷின் ப்ரோ. ஸ்ட்ரீமுக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. வணக்க மக்களே, நான் உங்களோட அமைச்சர். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற அவெஞ்சர் கேமிங் தமிழ் சேனலுக்கு புதுசாக அதிகமாக இருக்காம லைக்கை போட்டுட்டு பாருங்க, ஷேர் பண்ண பார்க்கலாம், ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்க்கலாம், கீழே தெரியுது சப்ஸ்கிரைப் கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் ஜெனரேட் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி ஆல்ல போடுங்க. அப்படி தான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும், நீ உடனே பார்த்து என்ஜாய் பண்ண முடியும். இதான் நம்ம சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா மறக்காம இதெல்லாம் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கான லைவ்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, ஆலன் வேக் 2 ஆலன் வேக் 1 பண்ணலையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஐ டோன்ட் நோ. வாட், என்ன பிரச்சனை? ரொம்ப திடீர்னு என் வாய்ஸ் ஸ்பீக் ஆச்சுல்ல? என் வாய்ஸ் ஸ்பீக் ஆச்சா தெரியல. ஆலன் வேக் 2 1 ஏன் பண்ணலங்கிறது தெரில. ஆலன் வேக் 2ல வந்துட்டு பகுதி 1, ஆலன் வேக் 1 பண்ணலாம். என்கிட்ட கேம் கிடையாது. 2 1 பண்ணாமலே பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு சொன்னாங்க, தெரியல. ஒருவேளை அதில் பேக் ஸ்டோரி கண்டிப்பாக இருக்கும். மேபி அது டிஸ்டர்பன்ஸாக இருந்தால் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. ஓகே, ஏசன் சாசிகே வணக்கம் படி. ஸ்ட்ரீமுக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. அது இல்லாமல் இன்னைக்கு வந்துட்டு ஓட்டிங் டே. யாரெல்லாம் ஓட்டு போட்டீங்க? நல்லபடியாக ஓட்டு போடுங்க. ஓட்டு போடாமல் இருக்காதீங்க, ஓட்டு போடுங்க. ஒன்றும் இல்லை, ஓட்டு முக்கியம். பிகுது கரெக்டாக தான் இருக்கா? ஓகே ஜோஷின் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. சரி, ஓகே, நம்ம கேமுக்குள் செல்வோமா? என்ன சொல்கிறீங்க? கேமுக்குள் போகலாமா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம டேரெக்டாக கேமுக்குள் போகலாம். அப்படியே உங்கள் கமெண்ட்டையும் படிச்சுக்கிட்டே கேமுக்குள் செல்லலாம் வாங்க. ஆலன் வேக் புது கேம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், புது ஃப்ரான்ச்சைஸ். நான் சொன்னல, ஆர்க் முடிஞ்ச உடனே புது கேம்ஸை அப்படியே தள்ளுவோன்னு. ஓகே, கண்டினியூ. நியூ கேம் கொடுத்துக்கலாம். நார்மல்லே போகலாம். நியூ கேம் போயிடலாம் டைரக்டா. ஓட் ஃபார் மீ ப்ரோ. ஓட் ஃபார் மீயா? நீங்க நிக்கிறீங்களா? திருப்பி ஆரம்பத்துக்கு வந்துட்டோம். நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு கதை இருக்கும். அதுல வந்துட்டு நம்ம ஹோப்பும் எக்ஸ்பெக்டேஷனும் நிறைய இருக்கும். ஹோப் இல்லாமலே நம்ம சில டைம்லாம் வாழ்ந்துடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. ஆரம்பமே வா? ஆமா ப்ரோ, ஆர்ஆர் கேம் ப்ரோ, பயமா இருக்கும் ப்ரோ. ஜம்ப்ஸ்கேர்ஸ்லாம் இருக்கா? நான் வேற ஃபேஸ் கேம் வேற போட்டு வந்துக்கிறேன். ஹோப் இல்லாமலே இருந்துடலாம் நான் அதுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க ப்ரோ ஆரம்பமே. ஹாரர் ஸ்டோரியில எப்பயுமே விக்டிம்ஸும் மான்ஸ்டர்ஸும் மட்டும் தான் இருக்கும். ஓ, இந்த ஜானர்ல வந்துட்டு எல்லாம் வந்துட்டு வழியிலே எல்லாம் பிஞ்சு கடந்துருவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. இது அந்த ஸ்டோரி இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு ப்ரோ. இந்த மாதிரி எண்டிங் எனக்கு வேணாம். இந்த ஸ்டோரி நம்மள அப்படியே உயிரோட சாப்பிட்றோம். இந்த ஸ்டோரி ஒரு மிருகம், அரக்கன் அப்படிங்கிறாங்க. டிரான்ஸ்லேட் ஆகுது ப்ரோ உனக்கு? ஆமா ப்ரோ, டிரான்ஸ்லேட் ஆகுது. அதான் புரிய மாட்டேங்குது. கடல் கரையை காட்டுறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். யாரு ப்ரோ வேன்? ஒரு இருட்டில் மாட்டிட்டு இருக்கானா ப்ரோ? தட்டி கூட போடாம என்னடா இப்ப போய் நீச்சல் அடிச்சுன்னு இருக்க தாளா? என்ன கருவம்? எனக்கு வேணும். என்ன வேணும்? எனக்கு வேணும், என்ன காட்டுங்க அப்படிங்கிறாப்புல. என்ன ப்ரோ இது? என்ன இடம் ப்ரோ இது? ப்ரோ பயங்கரமா இருக்கு ப்ரோ. எனக்கு வேணும், காட்டுங்க. ஆரம்பமே அமர்க்கலாமா ஆரம்பிச்சிட்டாங்க.
மரம்லாம் உடஞ்சு போயிருக்கு. காட்டில் இருக்குமா? ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவா? ஃபாரஸ்ட் அலாங் ஃபாரஸ்ட் வித் பீச் அப்படின்னு. என்ன லைட்டு? யார் இது? ப்ளீஸ். ஏய் கேட்குதாடா? என்ன ப்ரோ வாவுன்ட்டாங்க? அவனுக்கு என்னாச்சு? வா நம்ம போகலாம் அப்படிங்கிறாப்புல. ஏன்னா ப்ரோ கிளம்புறாங்க. ஏய் ஹெல்ப் பண்ணுங்கடா. ஆல்ரெடி போயிட்டீங்கடா நீங்கள். வேறு ஏதாவது வழி இருக்கா? டே யாரு ப்ரோ பின்னாடி? ஹங்கிரியா? என்ன ப்ரோ ஹங்கிரிங்கிறீங்க? எனக்கு ஒன்றும் புரியல. டிரான்ஸ்லேட் ஆகுது. ப்ரோ அங்கே 2 பேர் இருந்தானுங்க. அவனுங்க போயிட்டானுங்க ப்ரோ விட்டு அடிச்சுட்டு. டீ பயம் மட்டும் கொடுத்தாதீங்கடா. பயம் கொடுத்தா மட்டும் செஞ்சிடாதீங்க. டேடி the freak bro. இங்க என்ன ப்ரோ எல்லாம் யாரோ பேசுறாங்க ப்ரோ. உங்களுக்கு கேக்குதா? யாரோ பேசுறாங்க ப்ரோ பின்னாடி. என்ன இடம்? ஏய் ப்ரோ மானா. யோயோ என்ன ப்ரோ இப்படி? யோயோ டி என்னடா இது? ரைட்ரா ப்ரோ இன்னைக்கு அவ்வளோதான். யாரோ ப்ரோ யாரோ ஏதோ ஹாவ் டுங்கிறானுங்க. என்ன ஹாவ் டுடா டேய்? யோயோ ப்ரோ ஃபோனை தூக்கி கலாச்சிட்டு ஓடிடாதீங்க ப்ரோ. சவுண்டு கொஞ்சம் குறைச்சி வச்சே பாருங்க. ஓடலாமா? ஏன்டா இப்படியே இருக்கான் இவன்? ஜட்டிலும் ஒன்று ட்ரெஸ்ஸு கிஸ்ஸு எதுவும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறா ஆரம்பத்தில். ஆஹா ஐ எம் சாரியா. என்ன இருங்க, நீங்கள் என்ன போட்டிருக்கீங்க முதல்ல? உங்கள் சேட்டை பார்க்குறேன். கேட்குது உங்களுக்கும் கேட்குதா? ஓகே எவ்வளோ எஃப்பிஎஸ் காட்டுது ப்ரோ? எனக்கு 200 FPS 120 FPS ப்ரோ. நான் 120 FPS லாக் பண்ணியிருக்கேன். பயங்கரமாக இருக்குது ப்ரோ. 120 FPS லாக் பண்ணியிருக்கேன். ஹையில் தான் வச்சுருக்கேன், அல்ட்ராவில். வேறு ஏதாவது மாற்றணும்னா மாற்றி பார்க்கலாம். நல்லா தான் இருக்குது. நல்லா ஆப்டிமைஸ்டு கேம் தான். யாரோ ஏதோ கதறின்னு இருக்கானுங்க ப்ரோ பின்னாடி. அப்படியே ஒரு பேய் வந்துட்டு உட்காந்து எம்மாடியோவா ப்ரோ? ஏன் ப்ரோ நீ வேற என்ன ப்ரோ இடம் இது? யாரோ நிற்கிற மாதிரியே இருக்கு. யாரும் இல்லை. என்ன இடம் இது? ஏதோ ஓடி வர்ற மாதிரி சத்தம் கேட்குது ப்ரோ. ஏதோ மேப்லாம் போட்டிருக்கு. என்னது மேப்புன்னு தான் போட்டிருக்கா? என்ன இடம்னு தெரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். யாரோ இருக்கானுங்க ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இது? யாரு ப்ரோ அவனுங்க? என்னடா சவுண்டு? டேய் ஓடுறதுக்கு வேற ஏதோ வழி இருக்கா? இல்லை ஹெல்ப் பண்ணுவாங்களா? ஹைட்டு போட்டு ப்ரோ ப்ரோ என்னடா எரர்ல கிளிச் ஆகி வரீங்க? ஓடு ஓடு சுடுறானுங்க ப்ரோ. புடிச்சிட்டான் ப்ரோ. ஐயோ குத்திட்டான் அட்டா சாலா. அந்த கல்ட்டு ஆளுங்களாம் வந்துட்டு அந்த ஃபாரஸ்ட்ல இருக்க கல்ட்டு வந்துட்டு ஹெமிங் வேவா? அவ்வளோதான் ப்ரோ. அவனை பிடிச்சி அடிச்சு பிச்சு எரிஞ்சிட்டாங்க ப்ரோ. கை கால்லாம் கட்டுறானுங்களே, என்ன பண்ண போறானுங்கன்னு தெரில. இதெல்லாம் இப்போதான் ஆரம்பிக்க போகுது இனிமே தான் அப்படிங்கிற மாதிரி. இந்த மரத்தோட கல்ட்டு நாங்கள் தான்டா. இந்த இருளை நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறா ப்ரோ. குட்டியே கொண்டானுங்க ப்ரோ. குளிக்கிறானுங்க ப்ரோ. ஹார்ட்டை எடுக்கிறானுங்க ப்ரோ உயிரோட இருக்கும்போது. அங்கே பாருங்க ப்ரோ, இதயத்தை எடுத்துட்டானுங்க ப்ரோ வெளியில். கருமம் இது.
யாரோ ஒரு ஆள் பார்த்துட்டாங்க. ஓ இவனுங்க 2 பேர் பார்த்துட்டாங்க ப்ரோ. ஓடு 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 எட்டு ஓடு எட்டு சாலா. ஓ சே கருமம் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இது? இன்னைக்கு நைட்டு உனக்கு தூக்கம் இல்லை. ஆமா ப்ரோ. யாரு ப்ரோ உனங்க தெரியல ப்ரோ யாருன்னு. ஓ சாமி ஆரம்பமே அம்மா இருக்கலாம். ஆலன் வேக் 2 சரியானதா இருக்கு ப்ரோ. பாவிகளா டேய் என்னடா மிரட்டுறீங்க ஆரம்பத்திலேயே. மேத்யூ ஃபொரேட்டா ஸ்டாரிங். ஹேய் ஹே கிடோ எப்படி இருக்க? நான் நல்லா இருக்கேம்மா. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நான் நினைச்சது இந்த ட்ரிப் வந்து ரொம்ப லேட் ஆகும் போல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான். என்ன மன்னிச்சிரு அப்படிங்கிற. என்ன ஆச்சு? சும்மா வேலை ஸ்டாஃப் தான். இவங்க ஏதோ இதுல வேலை செய்யறவங்க போல. ஓ நைட் ஸ்ப்ரிங்ஸ் வந்துட்டு இது பார்த்தாலாம் அவங்க பசங்களோட. ஸ்பாயிலர் பண்ணாதடா நானும் வந்து பாக்குறேன் அப்படிங்கிறாப்ல. நீ என் கூட தானே வாட்ச் பண்றேன்னு சொன்ன அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லு. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. அவ கேசிட்ட சொல்லுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான். தோகன் சண்டை போடாத. சொல்றேன். பை 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 பை. பையன் போல. Logan thinks you should try cheering up. லோகன் வந்து என்ன சீர் பண்ண மாதிரி பண்றான். ஓ இவரை தான் சொன்னாரா? ஓகே ஓகே ஓகே. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. ஓ இது வந்து கோஇன்சிடென்ஸ் மாதிரி தெரியல. ஆனா இருக்கு அந்த கொல்றான் வந்துட்டு ஏதோ நமக்கு மெசேஜ் விட்டுட்டு போறான்னு நான் நினைக்கிறேன். நீங்க வந்துட்டு என் கூட இந்த கேஸ் வந்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான். Okay. Any words of advice? அட்வைஸ் ஏதாவது இருக்கா? Nothing that would cheer anyone up. எதுவுமே யாரையும் சீர் பண்ண முடியாது. அதாவது ஊக்குவிக்க முடியாதுங்கறாப்ல. Plan make clear more. Bro இந்த இடத்துல தான ஓடணும் நம்ம. Cauldron Lake. Time to get to work. Right. அதான் bro. இன்னைக்கு நைட் ஒரு சம்பவம் இருக்கு. காத்து இருக்கு फ्रेंड्स. Deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. ஓ டெபுட்டி இங்க வரணும்னு சொல்றான். So where's the deputy? கார் இருக்கு. டெபுட்டி எங்க? கரடி ஏதாவது சாப்பிடுச்சா? அந்த மேப்பை நான் பார்க்குறேன் அப்படிங்கிறப்ப. இன்விடேஷனா? ரிட்டர்ன் 1 இன்விடேஷன். என்னது இது? மேப்பு. ஓகே. ஓ இதான் ப்ரோ நம்ம இப்போ வந்திருக்க இடம். எதுதான் இருக்கு? ரெண்டல் கேபின்ஸு, பார்க்கிங் லாட்டு, போனி லட்ஜு, ஜென்ரல் ஸ்டோரு, விச் ஹட்டா, விச் இஸ் லேடல். லேடல் என்னன்னு தெரில. நம்ம இப்போ இங்கே இருக்கிற இடம் இதுதான் போல. பார்க்கிங் லாட். ஓகே. Get the crime scene, find the deputies. Deputy-ய கண்டுபிடிக்கணும். crime scene என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்க்கணும். I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. என்ன ப்ரோ ஆச்சு? யாரோ சத்தம் கேக்குது. Over here. என்னமாச்சு? Agent Casey, right? ஆமா சார். Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. இந்த கேஸ் நீங்க எடுத்துக்க போறீங்கன்னு ஷெரீஃப் சொன்னாங்க. நீங்க சொல்றது பாதி கரெக்ட். ஆண்டர்சன் அவங்க அப்படிங்கறாங்க. Saga Anderson. I'll be leading this case. நான் தான் இனிமே இந்த கேஸை லீட் பண்ண போறேன். அலெக்ஸ் கேசி தான் என்னோட பார்ட்னர். Sorry about that, ma'am. என்ன மன்னிச்சிடுங்க மேம். நான் தான் டெபுட்டி முல்லிகன். யாரு ப்ரோ கத்திட்டு இருக்கிறது? ஓ இதுல பேசிட்டு இருக்கிறதா? என்னோட பார்ட்னர் தான். அந்த கிரைம் சீன் கிட்ட கீழ இருக்காப்ல.
அவங்க நான் பேசுனது கேட்கல அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறான் ப்ரோ. அவன் திட்டிட்டு இருந்திருக்கான் ப்ரோ. ஏதோ விட்னஸ் பாத்தீங்களான்ற மாதிரி கேட்பான். விட்னஸ் ஏதாச்சும் இருக்கா? Yeah. Couple யாரு? out-of-towners. ஓ 2 பேர் இந்த டவுன்ல வந்தாங்களா? அவங்க தான். Around the woods at night. ஓ நைட்ல சும்மா சுத்திட்டு இருந்தாங்க, அவங்க பாத்துட்டாங்க. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? Okay. But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. Okay. I want to see the body. Okay, நான் பாடி என்னன்னு பார்க்கறேன். எப்படி அங்க போறது? Sure, that's real simple. அது ரொம்ப Just ஈஸி through the தான். hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell him I'm here waiting. I'll show him around. They got it, Thornton. ஓ நான் அங்க தான் இருக்கேன்னு சொல்லு முலிகன் அப்படிங்கறாப்ல. சரி நான் போறேன். அவனு இருப்பா. டெபுட்டியை பார்த்தாச்சு. மீட் டெபுட்டி தாட்டன் அட் தி ஜெனரல் ஸ்டோர். ஜெனரல் ஸ்டோர்ல டெபுட்டி தாட்டன் இருக்காப்ல. தீனாயிடும். கேஸ் போர்டா. இது என்னது? The mine place. The mine place. The mine palace technique. ஓ மைன் பேலஸ் டெக்னிக்ஸா ப்ரோ. க்ளூஸ்லாம் அதாவது க்ளூஸ்லாம் இதுல மார்க் பண்ணி வச்சுக்குவாங்க போல மனசுக்குள்ளேயே. Each field office as a model in my head. Okay. Are on the board. Previous murder victims, all victims reported missing in 2010. No other commonalities. ப்ரோ நிறைய விக்டிம்ஸ் மாட்டிருக்காங்க ப்ரோ. எல்லாருக்கும் முதுகுல கிழிச்சிருக்காங்க. சரி நெஞ்சில கிழிச்சிருக்காங்க, பொளந்திருக்காங்க. ஓ என்ன ப்ரோ இது இப்படி நன்றாவே பண்ணிருக்கானுங்க. பா ரைட். ஓ மேப்ல இருந்து இதுக்கு வரலாமா? ஓகே ஓகே ப்ரோ. I see you're already hard at work, Anderson. செம்மையா இருக்குல்ல இடம்னா? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. அந்த கிரைம் சீனுக்கு போலாம் வாப்பா. இன்வெஸ்டிகேஷன் கேமா? ஆமா ப்ரோ இன்வெஸ்டிகேஷன் ப்ரோ. FBI இருக்கும் நம்ம இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணது. Hey Casey. You putting me in charge. Why now? Cauldron Link rental buildings parking. Better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. உன்னை ஸ்லோ பண்ண வரும்ல அப்படிங்கறாப்ல. You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. Okay. அரங்கப்பா. தாச்சி. ப்ரோ ஜெனரல் ஸ்டோர் எங்க இருக்குன்னு தெரியலையே. Okay, nature. Headache. It's too much sky. Cauldron Lake எப்படி போகணும்னு தெரியல. இருங்க மேப் பார்த்துக்கலாம். ஜெனரல் ஸ்டோர் எங்க இருக்கு? கீழே லெஃப்ட்ல போய் போகணுமா? ஓகே ஜெனரல் ஸ்டோர் போவோம். ஜெனரல் ஸ்டோர் போயிட்டு அங்க என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. ஒரு கொடை எடுத்து வந்திருக்கணும். எனக்கு மழை பிடிச்சிருக்கு. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. என்ன ப்ரோ ஜெனரல் ஸ்டோர் அது? Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Okay. The body's behind the store. Come on. ஸ்டோருக்கு பின்னாடி இருக்கான் ப்ரோ பாடி. சரி. அபி நீ ரேடியோல பேசுனதெல்லாம் கேட்டுட்டு தான் இருந்தோம். FBI, huh? சோ FBI தானே நீங்க? So cool. சூப்பர் அப்படி. Psycho serial killers and shootouts. சைக்கோ சீரியல் கில்லர்ஸ் எல்லாத்தையும் இது பண்ணுவீங்க அப்படிங்கறப்ப. What? Those are real? UFO cover-ups மறந்துட்ட அப்படிங்கற. Let's just see this body, shall we? என்ன ப்ரோ இது? அந்த இவன் தானே நம்ம வந்தோமே. அவன் தான் ப்ரோ. அவனா கொன்னதான். Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Now he didn't touch nothing, you know, procedures and stuff.
Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a Hey, coffee. தரும். Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? ப்ரீவியஸ் மாடல்ஸ் மாதிரி இருக்கா? ஓ, டாஜ். Step 1. Examine the corpse. Body is positioned on the table. ஓகே. Ritualistic. கேஸ் போர்ட்ல ஓகே. Another body turns up just as we arrive in town. இன்னொரு பாடி. Coincidence? கோயின்சிடென்ஸா? ஒரு கோயின்சிடென்ஸ் சொல்லலாமா? சரி, இது என்னது? கன்சிஸ்டன்ட் வித் ப்ரோவ் மர்டர். ஓகே. இன்வெஸ்டிகேட் த கிரைம் சீன். ஓகே. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. The killer left the heart right next to the body. ஓ, ஹார்ட் இங்கே வச்சுட்டு போயிட்டானுங்க ப்ரோ. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. அதான் கேஸ் போர்ட்ல பாப்போமா? ஓகே. 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 ஆடியோட 3 இது. Strapped by the wrists. இது கையில கயிறை கட்டி நெஞ்ச பொளந்து ஹார்ட்டை வெளில எடுத்துருக்கானுங்க. ஆனா ஹார்ட் இங்கே விட்டு போயிட்டானுங்க. This makes 4 murders that we know about. இது வந்துட்டு 4வது மர்டர் அப்படிங்கிறாப்ல. விக்டிம் கில்லர்ஸ். ஓகே. ரைட். Who is our victim? Who killed him? என்னது ப்ரோ இது? Large amount of blood on the table. எஸ் போர்ட் The வந்து victim died here. ஓகே. கில்லரோட பொருட்கள் இருக்கு. விக்டிம் இங்கே Did செத்துட்டாப்ல. they plan for the murder to happen here? அவங்க மர்டரை பிளான் பண்ணிட்டாங்களா? Multiple killers? ரைட்டு. வேற ஏதாவது இருக்கா? I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. வேற ஏதாவது இருக்கா? ஓகே. இங்க என்னது? Someone was drinking beer. They யாரோ spent time here, waiting. ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணிருக்காங்க ப்ரோ. Someone left in a hurry. ஆலன் வேக் 1 ஸ்டோரி கண்டினியூ ப்ரோ. தெரியல ப்ரோ. ஆலன் வேக் 1 நான் பண்ணல. அது எனக்கும் தெரியாது. கேஸ் போர்ட்ல Footprints indicating multiple killers. பூட் பிரிண்ட்ஸ் பார்த்தா நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுது. இன்வெஸ்டிகேட் த கிரைம் சீன், லேர்ன் மோர் அபவுட் த விக்டிம்ஸ். ஓகே. இன்னும் ஏதோ இருக்கு போலயே. Any idea who the victim is? விக்டிம் யாருன்னு ஏதாச்சும் உனக்கு இருக்கா? தெரியும். நைட்டிங்கேல் அவங்கள சொல்லுவாங்க. இந்த டவுனுக்கு 13 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்திருக்காங்க. ஓகே. நைட்டிங்கேலா? ராபர்ட் நைட்டிங்கேல் தானே சொல்றீங்க? உனக்கு அப்ப தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே.
ராபர்ட் நவுட்டிங்கல் வந்துட்டு அப்ப யாரு? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years. ஓ, ஒவ்வொரு வாட்டி நம்ம இது பார்க்கலாம். புரியுது. So you knew Avenger. விக்டிம், நம்ம விக்டிம் யாருன்னு அப்ப நமக்கு உனக்கு தெரியும்ல. His current state, but yeah, I ran into him a few times at Quantico. குவான்டிகோல அவன் கூட நான் சில டைம் போயிருக்கேன். அவன் ஒர்க் பண்ணியிருக்கான் அவன் கூட அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றேன். ஓ, அவங்களோட பார்ட்னர் வந்துட்டு இதுல ஃபீல்டுல கொண்டுட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னு தெரியல. வாட் ஹேப்பன் ஆஃப்டர் ஹி காட் ஃபயர்ட்? ஓ, அவனை வேலையை விட்டு தூக்கிட்டாங்க போல ப்ரோ, ஏற்கனவே இருந்தவனை. ஸோ இது கேட்கலாம். 13 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவன் மிஸ் ஆயிருக்காங்க 2010ல. எல்லா விக்டிம்ஸ் மாதிரியே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான். Probably something this town wants to forget. ஏதோ ஒன்று இந்த டவுன் வந்துட்டு ஃபர்கெட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறப்ப. சரி, ஓகே. அவன் ஃபயர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்னாச்சு? I only know the rumors. எனக்கு சும்மா ரூமர்ஸ் தான் தெரியும். டிப்ரெஷனு, அப்படியே குடிச்சிட்டு அப்படியே சுத்திட்டு இருந்திருக்கான். ஒரு பைத்தியக்காரத்தனமான ஐடியாலாம் இது பண்ணிருக்கு. கோஸ்ட் இதெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி அவன் பேசிட்டு இருந்திருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்றாங்க. ஹாப்பி எண்டிங் எதுவும் கிடையாது அப்படிங்கிறப்பல. ரைட்டு. I think that's everything. For now, at least. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. Okay. அவரை பத்தி எழுதியாச்சு. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Okay. Premedication or spontaneous? Okay. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. ஓ, வெயிட் பண்ணி இருந்திருக்காங்க ப்ரோ. இந்த இடத்துல தான் இந்த மர்டர் நடக்கணும்னு அவன் வருவான்றதுக்காக வெயிட் பண்ணாங்க. He's been missing for 13 years. 13 வருஷமா அவன் தொலைஞ்சிருக்கான். ஏன் அவனுக்காக வெயிட் பண்றாங்க? Why now? ஏன் இங்க? ஏன் எதுக்கு? ஏன் இப்ப? ரெண்டு கேள்வி. Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. அவங்க ஃபீல் பண்ண மாதிரி நம்மளும் ஃபீல் பண்ணோம். To guide my intuition to a revelation. Right. Piece it together. ப்ரொஃபைலிங் ப்ரோ, இது வேற மாதிரி போகுதே. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch, it goes click. Click the switch, it goes click. ஆனா யாரோ இருக்காங்க வீட்ல. யாரோ வீட்ல இருக்காங்க அப்படிங்கற. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. அவரை வந்துட்டு பர்சனாவே நினைக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. ஓ, 13 வருஷத்துக்கா இதுல இருந்தாரு. ஏன் இப்ப இங்க வந்தாரு? எப்படி இங்க முடிஞ்சது இதெல்லாம்? அந்த லேக் வந்துட்டு லேக்கே கிடையாது. இது அது வந்துட்டு ஒரு இருள் சொல்றது. அவனும் அங்கதான் இருந்தான். அவர் சொல்லினா உங்களை யாரும் அந்த லேக்குள்ள விட மாட்டாங்க. நம்ம கொலைக்கு முன்னாடி அங்க லேக்ல இருந்தா வந்திருக்காரு அப்ப நைட்டிங்கல். ரைட்டு. ப்ரொஃபைலிங் செய்தாச்சு. இப்ப கேஸ் போர்டு போவோம். ரைட்டு. இது என்னது? This mug always cheers me up. வேற ஏதாவது இருக்கா? இது பார்த்தாச்சு, இதுவும் பார்த்தாச்சு. வேற எதுவும் இல்ல. மெயின் பிளேஸ்லயும் எதுவும் இல்ல. The lake is connected to Nightingale somehow. லேக் வந்துட்டு எப்படியோ கனெக்ட் ஆயிருக்கு. Let's take a look down by the lake. ஓ, வா லேக்குக்கு போலாம் கேசி. Sounds good. This way, right? Right. போங்க வரேன். Hey, well, I'll just wait here. வெயிட் பண்ணுப்பா. இங்கேயே இருப்பா சாமி. வெயிட் பண்ணுப்பா. சூனியக்காரங்களா இருக்குமாவா ப்ரோ? அவங்க கல்ட்டுனா அந்த பைத்தியக்காரங்க மாதிரி பண்ணுவாங்க இல்ல, அவனுங்க தான் ப்ரோ. I think Nightingale came up from that. அவனுங்க பாருங்க சூனியக்காரங்க. நீங்க சொன்ன மாதிரி ஆமா சூனியக்காரங்களா கூட இருக்கலாம். Probably looking for shelter.
Safety. ஷெல்டர் சேஃப்டிக்காக வந்திருப்பாரா? You're ready. I'd love to hear what you put together so far. Sure. Okay. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him. அவன் இங்க அந்த கில்லருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அவன் இங்க தான் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அப்ப அவனை மறைஞ்சிருந்து புடிச்சிட்டாங்க. But then they were interrupted by those witnesses, the bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. என்னது இது? There's a piece of paper on the ground. I didn't know trees got that big. Tracks. இவ்ளோ பெரிய ட்ரீ இருக்குன்னு சொல்லி எனக்கு தெரியல. நைட்டிங்கேலோட ஃபுட். From under the boulder. It makes no sense. ஓகே, பேப்பர் எடுத்து பார்க்கலாம் என்ன எழுதிருக்காங்கன்னு. A page full of text on one side. Not a printout. பிரிண்ட் அவுட் கிடையாது, சும்மா எழுதிருக்காங்க தான். டைப்ரைட்டர்ல பழைய டைப்ரைட்டர் ப்ரோ. பென்ல ஏதோ மாத்தி எழுதிருக்காங்க போல. அப்புறம் ஒரு ஸ்டோரியா இருக்குமோ? அப்ப அந்த கில்லர் நமக்கு ஒரு மெசேஜ் கொடுத்திருக்கானா? மெயின் கேரக்டர் யாரு ப்ரோ? ஆலன் வேக் ஒருத்தர் இருக்கார் ப்ரோ, தலைவர். அவர் ஒருவர். The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. Okay. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. என்ன ப்ரோ இது? Reading the words. These words felt like a message. இது ஒரு மெசேஜ் மாதிரி இருக்கு. இவர்தான் ப்ரோ ஹீரோ. Someone playing a game with them. யாரோ அவங்க கூட கேம் எடுத்துட்டு இருக்காங்க, கேம் விளையாடிட்டு இருக்காங்க. Even if they knew it would end up hurting them. அவர்தான் ப்ரோ எழுதியிருக்காரு இந்த லெட்டரையே. ஆலன் வேக். அவர்தான் ஆலன் வேக்னு நினைக்கிறேன். நம்மள யாரோ வாட்ச் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. நம்ம கூட யாரோ விளையாடின்னு இருக்கானுங்க. நீ சொல்றது கரெக்ட் தான். இருங்க ப்ரோ ஒரே நிமிஷம். Nightingale came this way. Either he dropped this page or the killers left it for us. We found a page in the woods. woodsல ஒரு பேஜை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். What is Nightingale's role in this? நைட்டிங்களோட ரோல் இதுல என்ன? அவங்களோட வேர்ட்ஸ் என்னோட செஸ்ட் கிட்ட வச்சிருந்தேன். உள்ள ஒரு அசிங்கமான ட்ரூத் அப்படிங்கிற மாதிரி. Something was put inside him, in his chest. I must find out what. அது என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ப்ரோ. ஓகே. manuscript. The victim is one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Now he had suddenly turned up, only to be murdered in a brutal ritual on the very day of their arrival. அவர் வந்த உடனே அத brutal murder பண்ணிடுவான்றாங்க. The first page that they had found, not the last. The first step down into terrifying depths. Secret truths trembling beyond the threshold. என்ன ப்ரோ இது? These words felt like a message. மெசேஜ் மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. Someone knew they were here, what they were doing. Someone played a game with them, leading them on. An invitation. How could they not accept the sheer audacity முன்னாடி படிச்சதா ப்ரோ இது? mystery presented to them? முன்னாடி அங்க படிச்சோம்ல அதேதான். ஓகே. Yes board. Okay. Good prints. Okay, இது. I think he came from too many unknown questions. Okay. But his tracks make no sense. Okay. Okay bro. Found all I can here. என்னால கண்டுபிடிச்சு முடிஞ்சதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம போயிட்டு பாடி போய் திருப்பி பார்க்கணும் அப்படிங்கறாப்ல. learned all. Okay. இது என்னது? Reading the words, these words felt like a message, someone playing a game with them. நம்ம நினைச்சதையே அவன் எழுதி இருக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல. Manuscript pages. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Whoever wrote that page made sure it read like a story. அது ஸ்டோரி மாதிரி இருக்கு. I hate all of it.
I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative to do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we அவன் அங்கே இருக்கான் ஏன் வர மாட்டறான் witnesses to their design? ஏன் bro வர மாட்டறான் It's all about control. எல்லாம் கண்ட்ரோல் தான் Don't let it drag you in. இதுக்குள்ள போய்டாத I'm already hooked. நான் அதுக்குள்ள போய்ட்டேன் ஆல்ரெடி நீ இப்போ இவ்ளோ லேட்டாலாம் பேச தேவையில்ல நெக்ஸ்ட் சாப்டருக்கு ரெடியா இருக்கேன் Forest can be a dangerous place. ஃபாரஸ்ட் வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸான இடம் இருக்கும் அப்படிங்கறப்ப ஓகே இதுல என்னது turn to bright falls ask deputy to move body மர்டர் சைட் இதுதான் ஓகே வா போலாம் வாப்பா வா சீக்கிரம் வா Did you know this entire area is inside a caldera? Caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Active Imagine volcano? the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. You made it back. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. எதுலயும் மாட்டிக்கலப்பா Just like I said. நான் சொன்ன மாதிரியே இருந்துச்சா அப்படினு சொல்லி கேக்குறாங்க I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Okay. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Deer Diner in town. என்ன bro நானே பண்ணிக்கிறேங்கறா To the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. குடுப்பா shortcut key. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. ஏப்பா யூஸ் பண்ணுப்பா கீயை போட்டு உள்ள போலாம் வாங்க ஷார்ட் கட் ப்ரோ பாக்கி மர்டர்ஸ் தனியா வச்சிட்டு நல்ல ஃபாரஸ்ட் சூப்பரா இருக்கு We should go for a hike if we get a chance. நமக்கு சான்ஸ் கிடைச்சதுனா ஹைக்கிங் போலாம் அப்படிங்கறாப்ல Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. போலாம் செமையா இருக்கு ப்ரோ கேம். Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod இருக்கு. To a dead end. Tripod. ஒரு டெட் எண்டே இல்ல ப்ரோ एक्चुअली அது வழியா தான நம்ம வந்தோம். Snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? தூக்கி போறதுக்கு எதுக்கு அவனோட ஹார்ட் எடுத்தாங்க அப்படிங்கறப்ப தரமா சரி பார்க்கிங் லாட் எப்படி போணும் ஆல்ரான் லேக் ஹைக்கிங் ஏரியா பார்க்கிங் லாட் அவ்வளவுதான் முன்னாடி வந்துட்டோம் friends. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff. Right Falls. டவுனுக்கு போலாமா? அவ்வளவுதான் bro. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. ஓ இது இந்த அளவுக்கு டைரக்ட்டா கில்லர்ஸ் யாரும் ரீச் ஆனது இல்ல நம்ம அப்படிங்கிற மாதிரி. These hunches were moving fast. ஓ உன்னோட டெக்னிக் வச்சு நம்ம இத சீக்கிரமா இது பண்றோம். I'm thrilled to be here for this mystery. எங்களுக்கு அதோட த்ரில்லா இருக்குமா? ஆரம்பத்திலே ஒரு பயத்தை காட்டுனாங்க. ஆஹா டவுன் சூப்பரா இருக்கே. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town.
ரைட். இறங்குங்க இறங்குங்க. நல்லா படம் மாதிரி இருக்கு. எதுக்கு இங்க டார்ச் லைட் எடுக்கறாங்க மேடம்? The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. காஃபியா? ப்ரோ நம்மள காட்டவே இல்ல. உட்காருவோம். Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. Don't know, don't care. How much did you have? Not enough. Deserts. Not to toot my own horn, but I am... Oh, my dear. I mean, என்ன ப்ரோ இடம் இது? Let me guess. The FBI. ஆமாமா. Welcome to Bright Falls. Okay. It's nice to have you here. I got you both some coffee. காஃபி It's வச்சிருக்கீங்களா? Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. ஷெரீஃப் உங்களை போய் மீட் பண்ண சந்தோஷம். You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. இவர்தான் அலெக்ஸ் கேசி, நான் சாகா Let ஆண்டர்சன். me just say I'm happy you two are here. நீங்க ரெண்டு பேரும் இங்க வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் தான். Your deputies said you had a couple of witnesses here. ரெண்டு விட்னஸ் இருக்காங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்களே. அவங்க சஸ்பெக்ட்ஸ் மாதிரி இருக்கு. முலைகனும் தான்சனும் சொன்னாங்களா? But you can decide for yourselves. Okay. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Okay. அவங்கள்ட்ட Casey, you பேசலாம். compare notes with the sheriff. Take your time. எங்க இருக்காங்க அந்த விட்னஸ்? I can't believe that happened. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. நான் தான் ஏஜென்ட் சாகா ஆண்டர்சன். நீங்க தான் அந்த புரோக்கர்ஸா? ஆமா நாங்க தான். நான் டாமி அவ ஹெட். Saga is fine, Ed. ஆபீசர்லாம் சொல்றதுல சாகான்னு சொன்னா போதுங்கறப்ப. We'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. உங்களை சார்ஜ்லாம் பண்ண போறல, சில கேள்வி மட்டும் தான். ஓகே, என்ன கேட்கலாம்? Why were you at the Cauldron Lake? ஏன் கால்ட்ரன் லேக் போனீங்க? What were you doing at Cauldron Lake last night? கால்ட்ரன் லேக்ல நான் நைட் என்ன பண்ணீங்க? நான் ஒரு ரைட்டர். We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at ஓ, அலன் வேக் இங்க தான் அவரும் ஒரு நாவலிஸ்ட், அவர் இங்க தான் மிஸ் ஆயிருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. ஓகே. So what did you see in the woods? வுட்ஸ்ல என்ன பாத்தீங்க? Naked dude came out of the lake. லேக்ல இருந்து அவர் நடந்து வந்தாரு. He was acting crazy. ஒரு பைத்தியக்கார மாதிரி ஒரு மாதிரி கத்திட்டு இருந்தாரு. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. நாங்க சுடுற சத்தம் கேட்டோம். Deer masks. டீர் மாஸ்க் போட்டிருந்தாங்க. மான் முகமுடி. அப்படியே கிழிச்சானுங்க. அவனுங்க கல்ட் மெம்பர்ஸ் மாதிரி இருந்தாங்க. Then we bolted and called the cops. காப்ஸை கூப்பிட்டோம். அதுக்கப்புறம் தான் கத்திட்டு ஓடி வந்து காப்ஸை கூப்பிட்டோம் அப்படிங்கிறாங்க. What makes you say it was a cult? எதனால நீங்க அவங்கள கல்ட்னு சொல்றீங்க? அந்த மாஸ்க் அந்த நைஃப்ஸ் எல்லாமே பத்தாதா? They were shouting. அவங்க கத்திட்டு இருந்தாங்க. the cult of the tree நாங்க தான், cult of the tree நாங்க தான் அப்படின்னு சொல்லி கத்திட்டு இருந்தாங்க. And then we found out. அதுக்கப்புறம் நாம உனக்கு கண்டுபிடிச்சோம் அப்படிங்கிறப்ப ஏதோ ஒன்று சொல்ல வந்தா வேணான்ட்டா ப்ரோவே. ப்ரொஃபைலிங் போமா? The cult of the tree. Cult of the tree-யா? What are the bookers telling me? அவங்க என்னதான் சொல்ல வராங்க? The symbol is two triangles. Two triangles-ஆ? Spruce tree bag, Tammy. அவங்களோட ஸ்ப்ரூஸ் ட்ரீ திருப்பி வேணும்னு சொல்லி கேக்குறாங்களாம். My publisher will want this on the cover. Tammy found something. டாமி எதையோ கண்டுபிடிச்சிருக்கா ப்ரோ. One of the cultists. அவங்க நெக்லஸ், கல்டிஸ்டோட நெக்லஸ் எடுத்துட்டாங்களாம். Why? அவங்க ஏன் கால்ட்ரன் லேக் பண்ணாங்க? To hide what's there. இந்த ஃபென்ஸ் வந்து எதையோ நாங்க மறைக்கிறதுக்காக கட்டியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. ஏதோ பிரைவேட் பார்ட்டி நடக்குதா? யாரும் எதுவும் நம்ம வர மாட்டாங்க. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. அவங்க அப்ப உண்மைதான் சொல்றாங்க. ரைட்.
ஓகே இது என்னது ஓகே So you found something there. நீங்க எதையோ கண்டுபிடிச்சீங்கன்னு சொன்னீங்களே அது என்னது அந்த நெக்லஸ் அந்த கல்டிஸ்ட் டிராப் பண்ணாங்களே How did you put that together? It's evidence. அது உனக்கு எப்படி தெரியும் அது எவிடன்ஸ் நீங்க அத ஹேண்ட் எங்கள்கிட்ட கொடுத்துறணும் அப்படிங்கறாப்ல குடுமா To keep that thing to me. ஒரே நிமிஷம் ப்ரோஸ் ஒரே நிமிஷம் ஓகே இது என்ன நெக்லஸ் இது அந்த ட்ரையாங்கிள்ஸ் சொன்னாங்கல்ல அந்த ட்ரையாங்கிள்ஸ் This could prove to be helpful. ஓகே இது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் Stick around town for now in case we have any more questions. உங்களுக்கு வேற ஏதாவது கேள்வி இருந்துச்சுன்னா இங்கேயே டவுன்ல இருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க Saga! சாகாவா Anderson, as I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful. அந்த ஒரு பைத்தியக்கான இது நடந்ததுக்கு அப்புறம் உன்னோட குழந்தைக்கு நடந்ததுக்கு அப்புறம் உன்னை பார்க்க முடியாதுன்னு நான் நினைச்சேன் நீ எப்படி இருக்க I'm sorry. மனுஷருங்க நீங்க யாரு முதல்ல I don't know what you're talking about. நீங்க என்ன பேசுறீங்கன்னு எனக்கு புரியல Silly. Rose. நான் தான் ரோஸ் பேசுறேன் I don't think I do. தெரியல ப்ரோ அவ வந்து அந்த அளவுக்கு இன்வெஸ்டிகேட் பண்றாளாம் என்னோட பேபி கேர்ளுக்கு என்னாச்சு ஒன்றும் ஆகலையே அவ தான் முழுங்குனாலே அவ வந்துட்டு உன்னோட குழந்தைய முழுக்கடிச்சாலே உனக்கு ஞாபகம் இல்லையா எனக்கு பொண்ணே கிடையாது அப்படிங்கிறப்போ You're blocking out your traumatic memories. என்ன ப்ரோ இது All the time. No. You're mistaking me for someone else. நீங்க வேற யாரோ பதிலா என்ன நினைச்சு பேசிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கறப்பல If you say so. நீங்க அப்படி சொன்னீங்கன்னா சரிதான் அப்படின்ட்டு போறா ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது பவர் இருக்கு அந்த மாதிரி தான் ப்ரோ பேசுறா பவர் இருக்கிற மாதிரி தான் பண்றா ஆனா வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் பர்ஃபெக்ட்டா பண்றாங்க ப்ரோ அதனால எப்படி நம்ம ரெண்டு பேர் தெரியும் How do you think we know each other? நம்ம எப்படி நம்ம ரெண்டு பேர் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாரும் இங்க இருக்கவங்க எல்லாம் தெரியும் நான் யாரையும் மறக்கவே இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றேன் Seen anything out of the ஏதாச்சும் ordinary ஒன்று in town lately? நார்மலா இல்லாம ஏதோ வித்தியாசமா இருந்துச்சா டவுன்ல முகமுடி போட்டுட்டு யாரோ இருந்தாங்களா யாரும் சஸ்பிஷியஸா தெரியல There will be lots of happy people wearing deer masks for Deer Fest. டீர் ஃபெஸ்ட்டுக்காக நிறைய பேர் டீர் மாஸ்க் போட்டு ஜாலியா சுத்திட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க ரைட் அம்மா All set. My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. ஓகே வாங்க போலாம் Well, Casey, I got a lead. எனக்கு ஒரு லீட் கிடைச்சிருக்கு கேசி நம்ம ஒரு கல்ட்டுக்கு இது பண்றோம் கல்ட் ஆஃப் தி ட்ரீ Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? சரி கல்ட் ஆஃப் தி ட்ரீ பத்தி ஏதாச்சும் படிச்சிருக்கீங்களா That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Morning, Ted. Okay. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. ஏன் ப்ரோ டீர் ஃபெஸ்ட்னு டீர் கொண்டாடுற மாதிரி மாஸ்க் போட்டுட்டு மான் வச்சு இது பண்றாங்க இவங்க என்ன பிரச்சனை ஏதுன்னு தெரியல Hey, what do you know about that waitress from the diner? அவங்களோட அந்த வெயிட்ரஸ் ரோசா ஆமா Space case. Always has been. Why? What she did? ஏன் அவங்கள பத்தி என்ன that my daughter drowned. என்னோட பொண்ணு இது பண்ணிட்டான்னு சொல்லி அவ என்னோட பேர் கூட சொன்னா எல்லாமே வியரா இருந்துச்சு அவளுக்கு ஒரு டேலண்ட்ஸ் இருக்கு ஒரு வித்தியாசமான திங்ஸ் வந்துட்டு அது நடந்துச்சுங்கிற மாதிரி சொல்லுவா அப்படிங்கிறது ஓகே மார்க்குக்கு போறோம் அதாவது இது பணம் இருக்கும்ல அதுதான் Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. போங்க ஷெரீஃப் This is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. நீங்க சப்போர்ட் பண்றது ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஷெரீஃப் அப்படிங்கறப்ப என்ன ப்ரோ போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குள்ளே மார்க் வச்சிருக்காங்களா இல்ல இது ஹாஸ்பிடலா So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem though. Our only coroner rotates between a few other towns and he's away this week. You can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes.
பா என்ன இடம் ப்ரோ இது? வந்துருச்சு ப்ரோ திருப்பி டார்க்கர் வைபுக்கு வந்துட்டோம் ப்ரோ திருப்பி மீண்டுமா? அது யாருமா? Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. சும்மா விளையாடிட்டு இருக்கான், கண்டுக்காதீங்க. போங்க சார், முன்னாடி போங்க சார். Okay. Okay. லைட்லாம் வேற போட்டு காட்டுறானு. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues? They did leave something inside his chest. அவனோட செஸ்டுக்குள்ள ஏதோ பண்ணிருக்கானுங்க. பா இது ஸ்கார் மார்க்ஸ். Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. அவன் டாட்டூ கை மாதிரி தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. Signs of being submerged in water post-mortem. ஓ. It doesn't add up. ஓகே, யாரோ தண்ணிக்குள்ள முழுகுன மாதிரி தெரியுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றப்ப. There's writing on here. Can't make it out. Writing. கேஸ் போர்டு பார்க்கலாம். Okay. Time to see what Nightingale's body can tell us. நைட்டிங்கேலோட பாடி நமக்கு என்ன சொல்ல வருதுன்னு பார்ப்போம். ஓகே. இவப்பா. வை. பாஸ் ஆஃப் டெத் என்ன? கால் வீங்கி இருக்கா? இது நம்ம போட்டோ எடுத்த மாதிரியே தெரியலையே. கை தானே பார்த்தோம். No. Okay. Text is smudged. Looks inverted. Tattoo on body and heart. How did killers have time? Doesn't make sense. ஏதோ எழுதியிருக்கானுங்களா? Okay. There's definitely something in his chest. செஸ்டுக்குள்ள ஏதோ ஒன்று இருக்கு. அப்பல ரைட். வாங்க பாப்போம். சரிப்பா. என்னது இது? பர்ம எப்படி ப்ரோ சகிச்சுக்கு செய்யறாங்க அத? ஏதோ ஒன்று எடுக்கிறப்ப போட்டோ ப்ரோ. Same type of page we found at Cauldron Lake. அந்த லேக்ல கண்டுபிடிச்சோமே அதே மாதிரி பேஜ் இது. Nightingale hunted Saga. ஓ சாகாவை நைட்டிங்கேல் இது பண்ணாங்க. ஓகே. Hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. நைட்டிங்கேலுக்கு ஹார்ட்டே கிடையாதா? Hey, hold on. We found these kinds of pages. ஓ இதே மாதிரி பேजेस எங்களுக்கும் கிடைச்சது. To this case, I have them right here. Okay. என்ன இருக்கு? யாரையுமே காணுமா? No, wait. பா ப்ரோ. Sheriff? What the hell? ஏய் ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது? ஸ்டிக்கர் எனக்கு காட்டுங்கன்றான் ப்ரோ. யார் ப்ரோ அவன்? போச்சு ப்ரோ. இப்படி போட்டான் ப்ரோ துப்பாக்கி. அவ்வளோதான் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இது? இது ரொம்ப டார்க்கா இருக்கு. போச்சு ப்ரோ. ஏன்னா நம்ம சத்தமே நமக்கு கேட்குற மாதிரி இருக்கு திருப்பி பின்னாடி. அவளை பார்க்கவே இல்லையா? அவர் அப்படியே மறைஞ்சிட்டாரு ப்ரோ. இன்னொருத்தர் துப்பாக்கி அங்க இருக்கு. இதுக்காக உன்னை நான் வருத்தப்பட வைக்கிறேன் பாரு அப்படிங்கிற.
என்ன ப்ரோ இது? No weapon. The page set to get into the light. Try to stay in the lights to avoid being detected by enemies. He can't see me in the light. லைட்ல இருந்தா அவன என்னால பார்க்க முடியலையா? ஓகே. My gun's out in the hall. Gotta get it back. போடா. Okay. Safe havens will restore some of your health if you leave or attack from safe haven combat. Probably anna will. யார் இது? அவ்வளவுதான் போட்டாச்சு. இப்படா மறைஞ்சான். என்ன ப்ரோ இது கதை? எண்ட் ஆஃப் சாப்டரா? டேய் என்னடா இது ஆரம்பிக்கவே இல்லை, எண்ட் ஆஃப் சாப்டர்னு போறீங்க. என்ன ப்ரோ நடந்துச்சு இப்ப? ஹார்ட் இல்லாம அதான் ப்ரோ. I can fly way back home. எங்க என்ன ப்ரோ நடக்குது எனக்கே தெரியல ப்ரோ. ப்ரோ ஆர்ட் இல்லாம எப்படி ப்ரோ? பாட்டு நல்லா இருக்கானா? I'm still here. என்ன ப்ரோ I'm still hereன்னு போடுற? கொன்னுட்டானா என்னன்னே தெரியல ப்ரோ. பேயா இல்ல என்ன கர்மமா ஒன்றும் புரியல. ரைட் கண்டினியூ கொடுப்போம். He didn't have a heart. But he still got up. அவன்கிட்ட ஹார்ட்டே இல்லை, எப்படி எந்திரிச்சு நடந்தான்? இந்த பேஜ் எல்லாமே நடக்குது. He just disappeared. ஆமா அவன் அப்படியே மறைஞ்சிட்டானா? We need to figure that out. என்ன நடக்குது இங்க? இங்க என்ன நடக்குதுங்கறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஏதோ ஒன்னு இது நம்ம நடக்குது. ஷெரீஃப்க்கு என்னாச்சு? ஷெரீஃப் பிரேக்கர் வந்து அப்படியே மறைஞ்சிட்டாரு அப்படிங்கறப்பல. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. ஓ ஷெரீஃப்க்கு நிறைய தெரியும்ங்கறான்னு நினைக்கிறேன். One more mystery. Okay. We were attacked by a There's deathman. no rational explanation to what we just saw. நம்ம என்ன பார்த்தோங்கிறதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷனே கிடையாது. Caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you want to say it. Now we can figure out a way forward. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? It looks to me like the cult of the tree is performing rituals to. ஒருவேளை அந்த கல்ட் ஆஃப் த ட்ரீ வந்துட்டு இப்போ ரிச்சுவல் செஞ்சு இந்த மான்ஸ்டரை உருவாக்குறவங்களோ என்னவோ தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றப்ப இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான். Their purpose. என்ன ப்ரோ நடக்குது? ஓகே ப்ரோ. A dead man turned into a monster. செத்தவன் அப்படியே மான்ஸ்டரா மாட்டான். Pages predicting the future. ஓ லைட்ல இருந்தா அவன் ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. ஆலன் வேக் 1ல கூட அப்படிதான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இந்த கேஸை நம்ம கண்டிப்பா சால்வ் பண்ணணும். இது என்னது? இதான் அவர் சொன்ன லெட்டர்ஸா? சாகா திருப்பி கால்டன் லேக் வந்துட்டா. நைட்டிங்கேல வந்துட்டு ஓவர்லாப்ல ஏதோ பண்ணோம். A ritual. Saga would learn how. Stop. சாகா தெரிஞ்சுக்குவா, அவனை நிறுத்துவா அந்த மான்ஸ்டரை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. முன்னாடியே ப்ரெடிக்ட் பண்றாப்ல ப்ரோ. நோ ஸ்கிரிப்ட்ஸ். They brought you here. என்ன ப்ரோ இது? என்னென்னமோ இருக்கு. The autopsy room was a mess. Like a autopsy room வந்துட்டு மிஸ் ஆயிடுச்சு.
Didn't see you under the light. Lurched past her. The Taken could not see into bright light. The light hurt them. Hurt the darkness in them. Made them vulnerable. I flicked the switch. Light தான் அவங்கள vulnerable ஆக்குமா bro. Show me the clicker. Lights are off, but somebody's home. Hemingway brought you here, witch. Get out of my house, Nightingale shouted. A wave of terror crashed through Saga's head. The awful truth. Nightingale had no heart in his chest. But here he was, killing. அவனுக்கு செஸ்ட்ல ஹார்ட்டே இல்ல ஆனாலும் மான்ஸ்டர் மாதிரி கொன்னுகிட்டு இருக்கான். You found yourself trapped on the far side of the mirror. கொலப்புது bro. இவருக்கு எப்படி bro இதெல்லாம் தெரிஞ்சு டைப் பண்ணி இருக்கறாப்ல? இது என்ன கலங்க. நடக்குவீங்க. இல்ல ஒண்ணும் இல்ல. என்னது இது? ரைட். போலாமா? The heart is gone too. அந்த ஹார்ட்டும் போயிடுச்சா? Take it with him? பரமமா தெரியல. போலாம். அவங்க வேற செத்துட்டாங்க ப்ரோ. ஏன் இங்கேயே இருப்பான் நம்ம? இங்கே தானே வந்து இப்படி கை வச்சான் அந்த குண்டை அந்த அடியன். கொன்னுடுச்சு ப்ரோ. கொன்னுடுச்சு ப்ரோ. வேற என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? ரீட் மனுஸ்கிரிப்டா? ஓகே. ரைட். Figure out where Nightingale went. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. அந்த பேஜ் வந்து சொல்றது நைட்டிங்கேல் வந்துட்டு அந்த கால்ட்ரன் லேக்குக்கு திருப்பி போய்ட்டான்னு சொல்லி We அப்படிங்கிற need to மாதிரி head over சொல்றான். there, stop him before anyone else gets hurt. யாரோ மாட்டிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவனை போய் அங்க ஸ்டாப் பண்ணணும் நம்ம அப்படிங்கறாப்ல. அப்பலாம். ஓகே ப்ரோ. இப்போ திருப்பி கால்ட்ரன் லேக் போறோம். We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into ஷெரீஃப் பிரேக்கர் மறைஞ்சிட்டாரு. நைட்டிங்கேல் வந்துட்டு மான்ஸ்டரா மாதிரி நம்ம ஆன்ஃபீசர்ஸ் எல்லாம் கொன்னுட்டான். We need to get back to Cauldron Lake immediately. நான் கால்ட்ரன் லேக்கு திருப்பி போகணும். That's terrible. We'll do what we can, man. பரவாயில்ல நல்லவள நம்பல. இல்ல நீங்க யாருன்னே தெரியல. ஒண்ணுமே இல்லாம அதுதான் ப்ரோ. ஒண்ணுமே இல்லாம எப்படி ஸ்டாப் பண்றீங்க? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. Yeah, right. Well, that's all crazy talk. Monsters aren't real. ஆமா ப்ரோ. அவன் டவுட் பட்டான் ப்ரோ. மான்ஸ்டர்னா ரியல் கிடையாது அப்படிங்கிறான். தெரியல ப்ரோ. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? Smart choice, Anderson. Oh. Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. ப்ரோ யாரோட்ட நம்ம கூட விளையாடிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான். ப்ரோ எங்க போறாப்ல? ரைட். ரேஷன் செட்டிங்ஸ்ல ஆப்ஷன்ஸ் கேம் பிளேலாம் ஓகே. கிராபிக்ஸ் வேற ஏதாவது மாத்தலாமா?
Sync, brightness calibration, motion blurலாம் ஆஃப் பண்ணியாச்சு. Controls the quality of visuals that they are affected by post-processing effects such as halo effects, bloom, or blurring. Ray tracing ஆஃப்ல இருக்கா? Ray tracing ஆன் பண்ணோடனே ஸ்டக் ஆயிடுச்சு. Frames, DLSS ray construction glitch ஆயிடுச்சு. ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ, ஸ்டக் ஆகுது. ஒரே நிமிஷம். ஓகே, இது என்னது? பாத் ட்ரேசிங், டிரான்ஸ்பரன்சி. ஓகே. ஓ ஓ ஓ, இதெல்லாம் ஆன் பண்ணா ரொம்ப அதிகமாக போகுது. வால்யூமெட்ரிக் ஃபாக் மட்டும் இப்போ குறைச்சிடலாம். இது தேவையில்ல. ஓகே. ஏதோ ஒன்று இடிக்குதே, ஏதோ ஒன்று இடிக்குதே. ஒரே நிமிஷம். டிஃபால்ட்டு ரீஸ்டோர் டிஃபால்ட் கொடுத்தேன். ஒரே நிமிஷம், ஒரே நிமிஷம், ஒரே நிமிஷம் ப்ரோஸ். DLSS frame generator 2x. sync ஆஃப். ஓகே. மோஷன் blur தேவையில்லை. கை வச்சிடலாம். போஸ்ட் ப்ராசஸிங் மீடியமில் இருக்கட்டும். வால்யூமெட்ரிக் லைட்டிங் தேவையில்ல. வால்யூமெட்ரிக் ஸ்பாட் லைட் தேவையில்ல பெருசா. ஷேடோ குவாலிட்டி இந்த அளவுக்கு பெருசாக ஷேடோ குவாலிட்டியில் நம்ம எதுவும் பார்த்துட போகிறது இல்லை. ஓகே. ரே ட்ரேசிங் மீடியம் வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதான். நான் 60 FPS லாக் பண்ணிட்டேன்னா என்ன? FPS இருக்குமே. FPS லாக் பண்ற ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்குமே, அது எங்க இருக்கும்? FPS ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. அது ஸ்டக் ஆயிடுச்சு.
ப்ரோ ஏதோ கிளிச் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. மீண்டுமாடா? ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. திருப்பி ஒரே ஒரு டைம் ரீசெட் மட்டும். ஒரே நிமிஷம். தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. குவாலிட்டியில் வச்சுட்டோமா? டிஎல்எஸ் வச்சுட்டோனா ஓகேவா? வந்துட்டு மோஷன் பிளர் ஆஃபா? இது ஹை. இதெல்லாம் பெருசாக எதுவும் தேவையில்ல. இது வந்துட்டு மீடியம் வச்சிடறோமா? டிஎல்எஸ் ரேர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதெல்லாம் வச்சாச்சு. இப்போ அந்த எஃபிஎஸ் மட்டும் காட்டும்ல ப்ரோ, அது எங்கன்னு தெரியலையே. எஃபிஎஸ் காட்டுறது எங்கேயாவது இருக்கு? சரி ஓகே. வாங்க போகலாம். வண்டி எங்கே இருக்கு? ஓ நம்ம வண்டி இங்கே தான் இருக்கா? ஓகே சாரி. ஆல்ட்ரா லேக்கு போகலாம்ப்பா. சாரி ப்ரோ தப்பா எடுத்தாதீங்க. லேட்டாக What the heck bro? ஸ்க்ரீனே ஏதோ ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு கரெக்டாக தானே இருக்கு? வீடியோ ஸ்டக்கா? ஆமா வீடியோ ஸ்டக்கு. ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. She's writing a book on his எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸ்க்ரீனு. disappearance. ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. இப்படி வரக்கூடாதே ப்ரோ. Why what the fuck? It's the same name, similar job. It's ஒரே the நிமிஷம் first ப்ரோ. இப்போ வருதா பாருங்க. இப்போ வருதா பாருங்க. ஹலோ கேக்குதா ப்ரோ? ஏன் இப்படி நிக்குது? anyone. இது இப்படி இருக்கக்கூடாது. ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. HDR மோட் எனேபிள் ஆயிடுச்சா? எப்படி HDR எனேபிள் ஆச்சு தானாவே? ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. இப்ப காட்டுதா பாருங்க. ஓகே. இப்ப கரெக்டா இருக்கா ப்ரோ? வணக்கம் ப்ரோ. ஒன்றும் இல்லை, அது எல்லாம் செட்டிங்ஸை மாத்திரம் குழப்பி விட்டேன். நல்லா தான் இருந்துச்சு. அப்படியே ஆடிட்டு இருந்துக்கலாம். சரி ரே ட்ரேசிங்லாம் இருக்கே, ஆன் பண்ணி விளாட்லான்னு ஆன் பண்ணேன். ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. I need to come clean, Anderson. இப்போ வருதுன்னு நினைக்கிறேன். Was here பாருங்க. 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. Tammy mention பண்ணிருக்கான். Book on his disappearance. ஓ அவன் மறைஞ்சத பத்தி ஒரு புக் எழுதி இருக்கானா? From his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. இந்த ஜோக்லாம் ஆபீஸ்ல கேள்விப்பட்டிருக்கேன். கோல்ட் கேஸ் கேசி, மர்டர் கேஸ் கேசி. Sorry. It's the same name, similar job. It's ஒரே நேம் ஒரே ஜாப். It annoyed me, but that was it. Then 10 years ago, I started getting strange காட்டுதுல bro. ஓகே இல்ல? Fragments of prose describing This murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan. Alan Wakeோட crime bookோட fragmentsலாம் நமக்கு வந்திருக்கு. The murders from the books. ஓ அந்த மர்டர்ஸ் அந்த புக்ல இருக்க மர்டர்ஸ்லாம் அப்படியே காப்பி கேட் பண்றாங்க கல்ட் மெம்பர்ஸ் அப்படிங்கறாங்க. Their imagined prophet. After that case, I
Started looking into Wake's disappearance on the side. Alan Wakeோட disappearance பத்தியும் பேசுறாங்க. அவன் கூட தான் கனெக்ட் ஆயிருக்குமா? I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Right. வந்துட்டாங்க ப்ரோ திருப்பி பார்க்கிங் லாட். இந்த வாட்டி வேற கார் நிக்குது. இது யாருது? இதுல தான் அவன் வந்திருப்பானோ ஒருவேளை. The Heart Return 2. Actually இந்த கார் யாருது? Nightingale's in something called an overlap. ஓவர்லாப்னு ஏதோ ஒன்னு சொன்னுச்சு. Exactly what that means. ஓவர்லாப்னா என்ன அதுன்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. Okay. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. Impossible ஆனதெல்லாம் நடக்குதுங்க. ஆமா ப்ரோ நடக்கவே கூடாதெல்லாம் நடந்துச்சு. Right. To see the clues. To solve the case. Okay. திருப்பி போயிட்டு அவன் என்ன பண்றான் அந்த இதுனா என்ன ஓவர்லாப்னா என்ன எல்லாம் பார்க்கலாம். Okay. I've been thinking more about the cult of the tree. Cult of the tree பத்தி நான் யோசிச்சிட்டு இருக்கேன். அவங்க எந்த மாதிரி கல்ட்ஸ்? அவங்களே அவங்க கல்ட்னு சொல்றாங்க. They don't. Hey. We're not seeing the full picture yet. What are you folks doing? Hello. Saga Anderson. Saga Anderson நான் தான் அப்படிங்கறப்பல. Supposed to be here. நீங்க இங்க இருக்கணுமா? நான் எல்லாம் கொசக்லாவா? And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. ரொம்ப மோசமானது. அப்படியே போகுதுப்பா. What is this thing? இது என்னது இது? It's just a monitoring station, ma'am. சும்மா மானிட்டர் பண்றதா? Checks volcanic activity and air toxicity. volcanic activityயும் air toxicityயும் பாப்பாங்க. That's one gorgeous weather saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. Okay. How did you hear about உனக்கு அந்த மர்டர் பத்தி எப்படி தெரியும் அல்மோ? Do you know anything that could help us? நீ ஏதாவது தெரியுமா? The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, நிறைய பேர் சொன்னாங்க சுத்தி இருக்கவங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாப்ல. புரியுது. Road from Bright Falls. There's our Coffee World amusement park. Okay. Sauna. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever. Hikes your fancy, yeah. Probably got it. Okay. My mother made this sweater. எங்க அம்மா தான் இது பண்ணாங்க அந்த ஸ்வெட்டர். உனக்கு எப்படி தெரியும்? My mom used to knit those sweaters for me and my brother. எங்க அம்மாவும் எனக்கும் என் தம்பிக்கும் செய்வாங்க. My hometown was founded by Finnish immigrants. Okay. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. ஃபின்லாண்ட்ல இருந்து வருவாங்க நான் நினைக்கிறேன். Close. My mom's family is from Sweden originally. எங்க அம்மா வந்துட்டு ஸ்வீடன்ல இருந்து வந்திருக்காங்க. அதுக்கு முன்னாடி தெரியல. Something to remember her by. Okay. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? bureau பத்தி ஏதாவது சொல்லுங்க. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. ரிப்பேர் பண்ணதா வந்தா எனக்கு மர்டர்ஸ் பத்திலாம் எதுவும் தெரியாது. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can not run through a garbage can. Okay. That's all for now. பார்ப்பா வேலை பார்ப்பா. Let's get to the murder site, Casey. Casey வாப்பா போலாம். A lot of things about this case keep bothering me. நிறைய விஷயம் இந்த கேஸ் என்ன பயமுறுத்துது. Breaker's disappearance. Breakerோட disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. bro இருட்டா இருக்கு. இருட்டாவதோ நைட் ஆவுதா? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like
என்ன No ப்ரோ sign இது of Nightingale, but the page did place him at Cauldron Lake in an overlap. So how do we overlap. follow him there? அவனை எப்படி அங்க போறது Something around here will tell us. இங்க இருக்கிறது ஏதோ ஒன்று சொல்லுமோ அப்படின்னு என்னது we find Nightingale then what After we find Nightingale, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண what போறோம் then? I've never arrested a monster. மான்ஸ்டர் இதுவரையும் அரெஸ்ட் பண்ணது இல்ல Monsters, Anderson. You know what I mean. நான் பாத்திருக்கேன் மான்ஸ்டர் அரெஸ்ட் பண்றதா Monsters. மான்ஸ்டர்டா டேய் நான் என்ன சொல்றேன்னு ஓ அவங்க மேல லைட் வந்துட்டு வர்க் பண்ணுது ஓகே Monsters, overlaps overlaps, rituals இதெல்லாம் என்ன சொல்லுது give me your opinion என்ன சொல்றீங்க The killers are usually the ones performing the ritual. இன்னைக்கு சம்பவம் இருக்கு ஆமா ப்ரோ பயங்கரமான சம்பவம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் Sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. ஓ உன்னை இது இன்வால்வ் பண்ணனும்னு இந்த ஃபோர்ஸ் பண்றாங்களோன்னு தோணுது starts to have more weight behind it. We need to look around, learn what this ritual is. Okay. We've seen this symbol before. அதான் அந்த லெட்டர்ல இருந்துச்சு வேற ஏய் இந்த டப்பாலாம் இது தள்ளி இருக்கு ப்ரோ இன்னும் நேரா இருந்துச்சு ஓகே என்னது Bare feet. அவன் வந்துட்டான் ப்ரோ நைட்டிங்கல் இந்த வழியா தான் I'll போயிருக்கான் see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case. ஓகே ஒரே நிமிஷம் அந்த இது நம்ம இது மட்டும் கேஸ் போர்டில் வச்சிடலாம் ஓகே நைட்டிங்கல் இப்படி தான் எங்கேயோ போறாப்ல அவரை கண்டுபிடிச்சி இப்போ லீடு எடுக்கணும் இங்கே தான் ப்ரோ இருக்கு அவனோட ஃபுட்பாத் இடம்யா இது தான் போயிருக்காப்ல ரைட் ஆமா தனியா வரையாமா பயமா இல்ல இதான் ப்ரோ இந்த பக்கம் எங்க போயிருக்கான் The tracks lead into the water. Where'd he go from here? இருந்து எங்க போயிருப்பான் I can feel Bro. something. A presence. Nightingale isn't far. பயந்துட்டேன் ப்ரோ என்னது ஓகே ப்ரோ என்னது நைட்டிங்கல் ஓவர்லாப் Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. இங்க கால்ட்ரன் லேக்ல தான் எங்கேயோ இருக்கான்னு தெரியும் ட்ரீ வந்துட்டு சும்மா இதுதான் இந்த இடம் இருள் வந்துட்டு கால்டரா ஸ்ட்ரீட் ஸ்டேஷனா நானே ப்ரிப்பேர் ஆகல ப்ரோ ஏன் ப்ரோ நீங்க இதுக்கெல்லாமா ப்ரிப்பேர் ஆக முடியும் It's somehow connected to a tree. ஏதோ ஒரு ட்ரீ இது கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கு கேஸ் போர்டு போலாமா கேஸ் போர்டுல இது அப்போ எங்க வைக்கிறது இதுவா We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. சீரியல் கில்லர் கிடையாது நிறைய குரூப்பா இருக்கிறவங்க நானே ப்ரிப்பேர் ஆகல தலைவா
இப்போ எங்கே போகிறது? லாடல் ஏரியானா அது எங்கே இருக்கு? மேப்புக்கு எப்படிங்க போகிறது? லாடல் ஏரியானா அது இதுதானா? இங்கே உள்ள போகணுமா? என்ன ப்ரோ இது? பயங்கரமா இருக்கே ப்ரோ. ரெடியா இருங்க ப்ரோ, என்ன நடந்தாலும் நடக்கலாம். ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க ப்ரோ ஆரோக்கியமோட வைப இருக்கு. என்னது விச்சஸ் லாடல் இதானே சொன்னாங்க? ஓகே. There is no mystery in Calder Lake being named after this cauldron shape, and yet there are many mysterious stories about the lake, it being a gloomy doorway to the underworld or a witch whose cauldron the lake really was. The legend tells that when the affections of a local sheriff went unanswered, he accused the lady in question of having bewitched him. Okay. She was drowned, but her dropped ladle grew into a strange tree named Witch Ladle. ஓ, அந்த இடத்துல அந்த இவன் வந்துட்டு இது பண்ணது தான், விட்டுட்டு போனது தான் ஒரு ஸ்டேஞ்சான ட்ரீயாக வளர்ந்துச்சான். அதுதான் விச் லாடல்னு அதுக்கு தான். அதுக்கப்புறம் தான் அது பேர் வந்துச்சான். த உமன் ரிட்டன் டு அவெஞ்ச் ஹர் ராங் டோர்ஸ். ஓ, அந்த உமன் வந்துட்டு இது பண்ணார்ல ப்ரோ, அவளை வந்துட்டு ரிவெஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக போயிருக்காப்புல, அவெஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக. ஷி வாஸ் நாட் அ விச் பிஃபோர் ஷி வாஸ் one now. She killed the sheriff, drowning him in the lake. Then she took our... Oh, sheriff கொன்னு அவளோட ஹார்ட் எடுத்துருக்காங்க ப்ரோ. and locked in a box. எதுக்கு அந்த பாக்ஸில் வச்சிருக்கா? The heart she would summon him and the lake to exact revenge on her behalf. என்ன பண்ணுது சீரியஸ்லி? ரைட், ஒரு வழி போகுது, ஆனா இந்த வழி கிடையாது. இங்க ஏதோ இது போகுது ப்ரோ. என்னடா அது? Seems like it's reacting to the light. நான் தெரியலையே. இங்க தான் ப்ரோ போயிருக்கான். ஓடி, என்னது இது? My flashlight burned the dark stuff away. Okay. It was covering another page. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. ஓ, சாகா விச்சஸ் ஹட் கிட்ட போய்ட்டா. அந்த பிரைட் லைட்டுக்கு இல்ல வந்துட்டு சாகா வந்து இது பண்ணா. The witch's hut. Witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. இதுக்கு மேல போக முடியலையே. The fuse was in place. ஃபியூஸ் வந்து பிளேஸ்ல இல்ல. ஓகே, அதை வந்து ஜங்க்ல கண்டுபிடிச்சா ஃபாரஸ்ட்ல. விச்சோட ஹட்டுக்கு போயிட்டா. அவளை யாரோ ஏதோ துரத்துறாங்க. ஏதோ ஒரு இது ஏதோ முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி இருக்கு. மறக்க முடியாத ஒண்ணு. அங்கேயே இருக்கிற இது பண்ணா. ஓ, பிரைட் லைட்டுக்குள்ள சாகா வந்து சேஃபா இருந்தா. யாராலையும் அங்க ஹர்ட் பண்ண முடியாதுன்னு நினைச்சா. Pulled them from the darkness. A shift in reality, heavy with hidden meanings. A என்ன ப்ரோ இது? A shoebox, a mop and a bucket. ஆமா ப்ரோ, எனக்கே ஹார்ட் அட்டாக் ப்ரோ. நீ சொல்ற, நான் விளையாடின்னு இருக்கேன் தனியா உட்கார்ந்து. Another manuscript page. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. ஆமா ப்ரோ, ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் ஆயிட்டு இருக்கு இந்த கேஸ். புது ஃபைலே இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. இதான் என்னோட கல்ட் கேஸே, ஆனால் எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut cult of the tree இப்ப கண்டுபிடிச்சு முடிக்கணும்னா அவங்கள பத்தி நான் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறப்ப. ரைட். Sure. Okay, cult ஓட symbols.
இது அவங்க கொடுத்த அந்த டாலர்ஸ். ஒரே நிமிஷம். கல்ட்டோட கோல் என்ன? சைக்காலஜி. கல்ட் ரிச்சுவல். ரிச்சுவலை பத்தி என்னது இது? எழுதுப்பா. ரைட்டிங் பார்ட் ஆஃப் ரிச்சுவல். அதுக்கப்புறம் அது உள்ள இருந்து ஒரு நோட்டே எடுத்துச்சு. ஓகே. Right. ஓகே. இன்னொன்று இருக்கா? இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தது. ப்ரீவியஸ் மர்டர் கேஸு. மர்டர் கேஸ் கால் ரன்னு. அடுத்து வந்துட்டு கல்ட் ஆஃப் த ட்ரீ. ஓகே, இதான் புதுசாக வச்சது. ரைட். ஓகே, இதில் என்னது? ஓ, அந்த கடைசியை எடுத்ததா? If so, that's where I'll find Nightingale. Right. Light is the key to stay safe. But for something more. அதான், ஆனா லைட்ல இருந்தா உங்களுக்கு எதுவும் ஆகாது அப்படி சொல்றாங்க. விச்சோட ஹட்டை கண்டுபிடிக்கணும். Find the witch's hut. இதான் படிச்சாச்சே. ப்ரோ பயமுறுத்திட்டே இருக்கானுங்க ப்ரோ. இப்போ வேற என்ன பண்ணுவானுங்கன்னு தெரில. விச்சஸ் ஹட்டை கண்டுபிடிக்கணும்னு. விச்சஸ் ஹட்டு இங்கே தான் இருக்கு. அப்போ லெஃப்ட் சைடு ஏறி போகணுமா? இதான் ப்ரோ விச்சஸ் ஹட்டுக்கான லொக்கேஷனு. ஏதோ சத்தம் கேட்குதே. This is the witch's hut. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay, I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. ப்ரோ விச்சோட ஹட்டு ப்ரோ இது. The page described the hut being lit and mentioned a fuse. ஏதோ ஃபியூஸை பற்றி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. நாங்கள் என்ன ஒன்றுமே இல்லை. என்ன ப்ரோ இது? இங்கே கூட ஒரு மான் கொம்பு இருக்கு. இதெல்லாம் உடஞ்சிருக்கு. என்னன்னு தெரில. இதோ இங்கே ஃபியூஸ் போடுறது. ஓ, ஃபியூஸ் தேவை. இங்கே என்ன இது? இந்த ஃபியூஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது. வேற எங்கேயோ ஃபியூஸ் தேவை. என்னது இது? ஃப்ரைடே.
மிஸ் டோல் மீ டுடே தட்ஸ் ஹர் ஃபேமிலி மூவிங் அவே. தூரத்துலேருந்து போகிறாங்க, தூரம் கிளம்புறாங்களா அவங்க ஃபேமிலியோட. ஐ ஹேவன்ட் ஈவன் டோல்ட் ஹர் தட். ஓ, அவளை எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் அவள்கிட்ட சொல்லவே இல்லை. இதுக்கப்புறம் இதில் என்ன ஒரு அர்த்தம் இருக்குது? ஷி செட் ஹர் பேரண்ட்ஸ் வாண்ட் டு கெட் பெட்டர் ஜாப்ஸ் அண்ட் கெட் ஹர் டு ஏ பெட்டர் ஸ்கூல் இன் பிக் சிட்டி. பெரிய சிட்டிக்கு கூப்பிட்டு போகிறாங்களாம், பெரிய வேலை கிடைக்கும், பெரிய ஸ்கூலில் சேர்த்து விடலான்னு பார்க்குறாங்களாம். அதுதான் கரெக்டுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஹூ வாண்ட்ஸ் டு ஸ்டே இன் பிரைட்? இந்த இடத்துல யார் இருப்பாங்க பிரைட் ஃபால்ஸில் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாப்புல. ரைட்டு, சண்டே. ஸோ ஐ டோல்டு ஹர், ஷீ செட் தேங்க்ஸ். இது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாப்புல. போகாத ப்ரோ, என்ன ப்ரோ பண்ண சொல்கிறீங்க? மண்டே வந்து போட்டிருக்காப்புல. ஸ்னக் அவுட் லாஸ்ட் நைட் அகைன். திருப்பியும் போய் பார்த்தேன். வென் டு த பிக் ஹவுஸ் பை த லேக் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஜஸ்ட் வாட்சிங் இட் ஃப்ரம் ஹியர் லைக் ஐ ஆல்வேஸ் டூ. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஐ ஜஸ்ட் சிட்டிங் அரவுண்ட் லைக் ஆல்வேஸ் டூ. Screw that anyway. Something weird is going on down there. I'm going to find out what. Going to go back there tomorrow with a better gear. ஓ, நிறைய பொருள் எடுத்துகிட்டு டுமாரோ போகலாம். ஏதோ வித்தியாசமாக நடக்குது அந்த இடத்துல, எப்பயும் போகிற இடம் தான் அப்படின்னு சொல்கிறப்பல. பட் ஐ கேன் ஃபைண்ட் எ வே இன்சைட் த பில்டிங். டேக் சம் ஃபோட்டோஸ், இட்ஸ் கோனா பி எபிக். எபிக்காம்ல எபிக்கு. இதுக்கோ ஆமோஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க ப்ரோ. 9mm ஃபியூஸ் ப்ரோ. ஃபியூஸ் கிடச்சிச்சு ப்ரோ. ஃபியூஸ் கிடச்சிச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னது? Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same I name know as a fake things can get detective. a little crazy around here, but He if hates you those are cheesy crime books. ever feeling But he really scared, hates the movies. just remember that Alan is watching over us. ஓ, ஏதோ பயமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஆலன் நம்மளெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கப்ப அப்படின்னு. ஆலன் பார்த்துட்டு மட்டும்தான் தான் இருக்காரு. அப்போ நம்ம கிரேடா. ஓ, அந்த இது மாதிரி பொருட்கள் வச்சு வெப்பன் அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அவ்வளோதானா? கிடைக்கல, போதும். வேற ஏதாவது இருக்கா இங்க? என்னது இது? அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, இந்த இடத்துல ஃபியூஸை போடுவோம். லைட் எரிய ஆரம்பிச்சிச்சு ப்ரோ. போவே பயமா இருக்கு ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இது? போய் சேவ் பண்ற இடமா? ஓகே, சேவ் பண்ணியாச்சு ப்ரோ. ரைட், Another page. இன்னொரு பேஜ் கிடைச்சிட்டா? Progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Show me the terror through the hole in the sign. ஏங்க இப்படி பண்றீங்க? ஏங்க பயமுறுத்தாதீங்க, நைட்டு தூக்கம் வராதுங்க. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ஏதோ ஒரு ரிச்சுவலை பத்தி சொல்ற மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிறப்ப. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. ஒரு கோஇன்சிடென்ஸா இருக்காது, ஏதோ இன்னொரு மெசேஜ் போலயே அப்படிங்கிறப்ப. ரைட், இது என்னது? ஓகே, வச்சாச்சு. ஆலன் வேக், வாட் த ஹெல் ஆர் திஸ்? ஆலன் வேக் இருக்காருன்னு ஒரு நோட் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறப்ப. என்னது? நெக்லஸ் கிடைச்சதுல அதுவா? ஓகே, இருங்க, சேவ் பண்ணிக்கலாம். இது என்னது? The witch's hut.
யாரா இங்க இந்த பேரை வச்சது? பயமா இருக்குடா டேய். வாடியப்பா. இந்த பக்கம் என்னது? என்ன எல்லா பக்கமும் வழி போகுது? அப்புறம் எல்லா பக்கமும் வழி போகுது. ஜெனரல் ஸ்டோரு. ஜெனரல் ஸ்டோருக்கே வழி போகுது ப்ரோ. இந்த சைடு ஏதோ ஒரு வழி போகுது. வித் ஹெட். பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டா? இருங்க. ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னு வந்திருக்கு. அதை பார்த்துட்டு வரல. ஒழுங்கா பார்க்கலையா? ஓ இதுவா? Witches had here lived the witch of Cauldron Lake. River, her spirit may still haunt this place. ஒன்று இருங்களா டே, இதுக்காடா வந்தேன். என்னடா சவுண்டு? எங்க நம்ம ஆளு? ஆனா ஏய் என்ன பண்ணுது? ஆர்வி It was already too late. Black mirror. போ White human. All around you. யாரு ப்ரோ தான்? A cultist. A monster. Like Nightingale. ப்ரோ லைட் ஏன்டா ஆஃப் பண்ணீங்க? லைட் எங்க? வேற எங்க? மெட் இருக்கு. சரி எடுப்பா. இன்னொரு லெட்டரா? ரைட். ஏதோ போட்டிருக்கீங்க. எனக்கு வேற மொழியில காட்டுது. பார்த்துட்டு வரேன். இன்னைக்கு உனக்கு தூக்கம் இல்லை, எனக்கு இல்லை. எனக்கு தூக்கம் உனக்கும் இல்லை எனக்கும் இல்லைன்றீங்களா? ப்ரோ எதை பார்த்தாலும் பயமா இருக்கு. இங்க என்ன இருக்கு? இங்கே மெடிக்கல் பில்ஸ் தான் இருக்கு. வேற எதுவும் இல்லை பெருசா. அவன் எங்க போனாப்ல நம்பாலு? ஓ எக்ஸ்ட்ரா இது வந்துருச்சா? என்னது? இப்போ திருப்பியும் ப்ரோ அந்த பையன் எழுதுனது சம் சஸ்பிஷியஸ் ஆக்டிவிட்டி கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். இங்கே ஏதோ ஒரு மூமெண்ட் இருந்துச்சு இந்த பஸ்ஸுக்குள்ள, அதாவது இந்த புல் பதற்குள்ள ஒரு ஃபுட் பிரிண்ட்ஸும் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறாப்புல. நம்பர் காம்ப்ரமைஸ்டு பை த ஃபீல்டர், நோட் டு செல்ஃப் ட்ரெயின் த ஃபீல்டரா? ஓ அப்படியே சும்மா பேசிட்டு போயிட்டாங்க போல ப்ரோ. இது ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி. டியூஸ்டே 9/4. Nothing to report. Some animals regular. Wednesday. Hunters out after dark. Poachers. Heard some gunshots. Not one of ours. Gotta keep an eye on the people. They who get more than the bargain are out there. ஒன்றும் புரியல. இப்படியே கூட வரலாமா? வேற ஏதாவது இருக்கா? வேற எதுவும் இல்லை. ஓகே வேற எதுவும் இல்லை. ட்ராக் நைட்டிங்கேல் அட் கால்ட்ரன் லேக். பர்ஃபார்ம் த ரிச்சுவல் டு ஓப்பன் த ஓவர்லேப்பா.
ரிச்சுவலை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுமா? எங்கங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் ரிச்சுவலை? இதுக்குள்ள ஏதோ ஷார்ட் கன் வேற இருக்காமே, ஒழுங்கா பாக்கலையா? டேய் பயமுறுத்தாதீங்க. வீட்டு ஒண்ணுமே இல்லை. ஓகே எதுவுமே இல்லையே. இங்க இருக்கு ப்ரோ ஷாட் கன்னு. செக் வித் லேடி ஃபார்ச்சுனா அட் த கவுண்டரா? கவுண்டர்ல லேடி ஃபார்ச்சுனாவை பார்க்கணுமா கோடுக்கு? ஓ லேடி ஃபார்ச்சுனா கவுண்டர்ல யாரு? இங்க ஒன்று காட்டுது. ஓ பிஸ்னஸ் ஹவர்ஸ்னு போட்டு இது போட்டுருக்கீங்களா? இங்கே தான் இருக்கு. டோன்ட் ஃபர்கட் அப்டேட் கோடா. லாட்டோ வாஷிங்டன் A051317233945. இங்கே தான் இருக்கு. மேடம் பாம் ரீடிங் அண்ட் கிறிஸ்டல் பால் கேசிங்கா? இன்டரப்டர் ஃபார் ட்ரீம்ஸ். ப்ரோ எதோ இருக்கு. எதை ப்ரோ போடலாம்? எத்தனை கோட் இருக்கு? 705 713 717 723. 13 கூட 5 18 வரணும். 17 705 713 705 713 717 723. எதுவுமே ஒர்க் ஆகலையே. ஆட்ட ஹேக் ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ ஒர்க் ஆகல? முப்பத்தொம்போது 45 739 745. இது என்னது? 739 745 ரெண்டுத்தையும் ட்ரை பண்ணுங்க. வந்துருச்சு. எடுப்பா ஷார்ட் கன்னு. அடைச்சிருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். குயிக் ஸ்லாட்ல வச்சிடலாம். ரெண்டு புல்லட் தான் இருக்கு. ரைட்டு. இப்போ எங்க போனோம்? பர்ஃபார்ம் த ரிச்சுவல் ஓப்பனா? பயன்படுத்திட்டே இருக்காங்க. இங்கே தானே ப்ரோ ரிச்சுவல் நடந்தது. இது இல்லையா?
பிக்சர்ஸ் வந்துட்டு பிக்சர்ஸ் லாடல். ஓகே, இங்கே தான் தலைவன் நின்றுருக்கேன்னாப்ல. அவர் எங்கே போனாப்லன்னு தெரில. எங்க ப்ரோ இது இப்படி பயமா இருக்கு? Saga edged toward the broken door. Okay. Gun ready. Flashlight aimed ahead. Nightingale said it would be here. The Cauldron Lake General Store was overgrown, left to rot. Saga thought about the cult of the tree. They had been here, waiting, planning a gruesome ritual murder. Meanwhile, they played cards in the general store, like it was just another late-night poker game. Saga stepped closer to the door. Had the animal broken it? There was a loud crash. Saga found herself face to face with a cultist, a hulking figure in a bro, நம்ம face to face பண்ணதெல்லாம் சொல்றாரு bro. Wild eyes behind a plastic deer mask, an axe in his raised hand. Yeah. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Nightingaleோட அந்த ஓவர்லாப்புக்கு போறதுக்கு முன்னாடி Nightingaleோட ஹார்ட்ட கண்டுபிடிக்கணும். Then push the heart through the hole in the sign. Nightingaleோட ஹார்ட் வேணும். I need Nightingale's heart to get to the overlap. ஓவர்லாப்புக்கு Nightingaleோட ஹார்ட் எடுத்துறோம். அதோட எங்க இருக்கும்? Until வந்து கிட்ட வந்துட்டாங்க. Nightingale was there. Nightingale அங்க தான் இருந்தானா? Set of sunspots. Who said that? That's not it. யார் சொன்னது? I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general general storeல cards விளையாண்டாங்க. Which had stolen his heart. Get out of my house. bro அந்த ஃப்ரிட்ஜ்க்குள்ள இருக்கு bro. Is at the general store in a fridge. ஃப்ரிட்ஜ்ல இருக்கு bro. இருங்க bro, நீங்க ஏதோ போட்டுருக்கீங்க, ஒரே நிமிஷம். bro இது யாரு bro ஸ்டோரி ரைட் பண்ணா? அதான் bro செமையா எழுதிருக்காங்க bro. Seriously bro. I need to check the general store for the heart. General storeல போய் பார்க்கணும் bro. Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. ஒரே ஒரு வாட்டி தான் நான் spent with my ex-wife. என்னோட எக்ஸ் வைஃப் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது கூட தான் நான் லாஸ்ட் ஆயிருக்கேன் அப்படிங்கிறப்ப. ஜென்ரல் ஸ்டோர் இதெல்லாம் ஜென்ரல் ஸ்டோரு எதுக்கும் பார்த்துடலாம். I don't think I'm done here yet. இது எங்க இருக்கு? வாஷிங் மிஷின் இருக்கிற ஏரியா இருக்கு. இது நல்ல டெக்னாலஜி. ஃப்ரிட்ஜ் எங்கடா இருக்கு? என்ன டேய், இங்க தான் இருக்கு. போடு. அதான் இங்க தான் bro இருக்கு ஹார்ட். The heart is clearer now. Legible. Okay. The wave crashed on the far side of the mirror. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. கையில எடுத்துட்டாங்க bro. Like I saw it in a dream. என் கனவுல பார்த்த மாதிரி இங்க தான் இருக்குது அப்படிங்கறா. And now I need to give the heart to the witch.
Makes total sense. Aha, bro. Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay. Perform the ritual to open the... I'm எந்த on இடத்துல route to ritual Witch's பண்ணணும்? Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder. But it is exciting. எங்க போகணும்னு தெரியலையே, இருங்க. சட்டு எங்க போகணும் எக்ஸாக்டா தெரியல ப்ரோ. இங்கதான் மார்க் போட்டிருக்கு. எதுக்கு அந்த மார்க்குன்னு தெரியல. விச்சஸ் ஹட்டுக்கு தான் போகணுமோ? வாங்க வச்சு ஹட்டுக்கே போகலாம். போயிட்டு அந்த ஹார்ட்டை வைக்கணுமா? ஓ பயங்கரமா இருக்கு ப்ரோ. எப்பனாலும் எதுனாலும் நடக்கலாம். ஓப்போ குயிக் சேவ், மேனுவல் சேவ். ஆல்ரைட், ஓகே. இங்க இல்லையா? வேற எங்க ப்ரோ போகணும்? வேற எங்க தான் போகணும்? ரிச்சுவல் பண்ணணும்னாப்ல. ரிச்சுவல் எந்த இடத்துல பண்றது? ரிச்சுவல் எங்கயா பண்ணும்? யா ஒரே நிமிஷம். Sounds literary. But what does it mean? Okay. Right. Found the heart in the fridge. Okay. Just like the page said I would. அந்த பேஜ்ல எழுதி இருக்கிற மாதிரியே நடந்துச்சு அப்படிங்கறப்ப. அவ்வளவுதானா? இதான் ரிச்சுவல் ஏரியாவா ஒருவேளை? ஓ இது இந்த இடத்துல ஓவர்லேப்புக்கு போகணுமோ? ஓகே இருங்க, எப்படின்னு பார்த்துக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம். மேப்பை ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. இந்த இடத்துக்கு வந்தாச்சா? ஓ திருப்பி இங்கே போயிட்டேனா? தப்பான வழி போயிட்டேன். தப்பான வழி, தப்பான வழி. ஓகே இங்கேருந்து லெஃப்ட் சைட் கீழே போகணும். பயமாக இருக்கு ப்ரோ இந்த கேம் விளாட்றதுக்கே. ஆனால் நல்லா போகுது கேம் சூப்பராக. இதாக இருக்கு ப்ரோ இது. LB allows you to dodge enemies attack.
அப்புறம் ஈஸியா அடிக்கிறானுங்க. This is not how story goes. ஓ, இங்க இருந்தே தான் வருமா? இது இல்ல. இருங்க. விட்டாங்க. ஒரே நிமிஷம் இருங்க. அந்த கேஸ் வச்சதெல்லாம் வந்துருச்சா? இன்னும் வரலையா? Okay. Found the heart in the fridge. Just like the page said I would. Sounds literary. But what does it mean? ஒரே நிமிஷம். இன்னொரு சேவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. இப்போ போலாம் ப்ரோஸ். அவனுள்ள கொல்லணும். ஷாட்கன் எடுத்துங்க. வா 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 வா, இந்த வாட்டி வாங்கடா டேய், உங்களை விட மாட்டேன். ப்ரோ திருப்பியுமா? ஏங்க என்னங்க இது? ஹார்ட்ல தானே சுடணும், அப்புறம் எதுக்கு எல்பி எழுத்துறோம்? ஷிட். ரெண்டு ஷாட்கன் புல்லட் தான் இருக்கு. இதை வச்சு என்ன பண்ண முடியுமோ அதான் பண்ணுவேன். வா திருப்பி போடா. ப்ரோ என்ன ப்ரோ திருப்பியா? நான் அடிச்சுட்டேன்னு நினைச்சேனே கட்சீன் வந்த உடனே. ஆஹா, எங்க எத்தனை தடவைங்க சார்ஜ் பண்ணாலும் வேலைக்கு ஆக மாட்டேங்குது, எதுவுமே வேலைக்கு ஆகல. இருங்க, ஃபர்ஸ்ட் இல்லைன்னா இவன் அடிச்சிருவோமா? இவன் தான் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கானா? அடே எப்படி ஒளிஞ்சிட்டு வரானுங்க? படிச்சாச்சு. போவோம். பவர் லிப்புக்கு இங்கேயும் இல்லையா? இதுக்கு வேற பேட்டரி சார்ஜ் வேற இருக்கா? There's the sign with the witch. சரி, எங்க தான் ப்ரோ?
ஓ இந்த இடத்துலயா? ஓகே. அங்க எப்படி ப்ரோ நிக்க வைக்க முடியும் ஹார்ட்டை? அருமம் கையில ஹார்ட் வச்சிருக்காங்க ப்ரோ. யாரோ ஒருத்தவங்க பின்னாடி இருந்து பாக்குறாங்க போலயே. The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the heart wedge. ஹார்ட் எடுத்து வந்திருக்கேன். இப்ப காட்டு நான் டெரர் என்னன்னு. வா. என்ன ப்ரோ நடக்குது? ஓ இப்போ வலி வந்துருச்சா? ஓ வலி வந்துருச்சு ப்ரோ இப்ப. ஏன்னா போலாமா இல்லை சேவ் பண்ணிட்டு நாளைக்கு போய்க்கலாமா? வாங்க போய் தான் பார்ப்போம். ஆனாலும் ஒரு சேவ் ஆகும் ஃபைலு. கேம் சேவ் ஆயிடுச்சு. தெரிஞ்சு இதோட முடிச்சுக்கலாம் ப்ரோ. Casey, I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Casey. அதான் இது வேலை செய்யல. அவ்வளோதான் ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு இதோட கரெக்டாக இருக்கும். கேம் சேவ் ஆயிடுச்சு. நம்ம நாளைக்கு விளாடுவோம். ஏன்னா ப்ரோ இவ்வளோ பயமா இருக்கு. இது எப்படி ப்ரோ விளாடும்? காசு கொடுத்து வம்ப வாங்கின மாதிரி பயங்கரமா இருக்கு ப்ரோ. கேம் ஆனால் செம்மையா பண்ணிருக்காங்க. வேற லெவலில் இருக்கு. ஒரு நிமிஷம் எனக்கு பயங்க இது ஆயிடுச்சு. கேட் ஓப்பன். ஆமா ப்ரோ கேட் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. ஓகே போட்டு தள்ளுங்க. எல்லாத்தையும் போட்டு தள்ளியாச்சு. முடிஞ்ச பிரச்சனை எனக்கு தெரிஞ்சு கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நாளைக்கு வந்துட்டு ரெட் டெட் ரெடெம்ப்ஷன் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரெட் டெட் ரெடெம்ப்ஷன் கேம் நாளைக்கு என்ன கிழமை? ஃப்ரைடேவா? சாட்டர்டே வந்துட்டு மேபி ஃபைனல்ஸ் இருக்கலாம். ஃபைனல்ஸ் கேம் வித் பெர்லின் ப்ரோ. ஜோரோ ப்ரோ வருவாருன்னு நினைக்கிறேன். வந்தாருன்னா அவர் கூட விளாடுவோம். எனக்கு தெரிஞ்சு கரெக்டாக இருக்கும். இன்னைக்கு லைவுக்கு ஆதரவு கொடுத்தவங்களோட பேரை படிச்சிடுறேன். ஜோஷின் ப்ரோ ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. கடைசி வரையும் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க. எனக்கு எப்படி உங்கள் நன்றி சொல்கிறதுன்னு தெரில ப்ரோ. டெய்லி வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க. ஒரு சின்ன சேனலாக இருந்தாலும் இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன்றது இதாக இருந்தாலும் பரவாயில்லன்ட்டு ரொம்ப நன்றி ப்ரோ ஜோஷின் ப்ரோ. எய்சன் சாசிக்கே உங்களுக்கும் நான் ரொம்ப நன்றி. டெய்லி வரீங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்க்குறீங்க. ஏன்னா நீங்கள் சிஏ வர பிடிக்கிறேன்னு சொல்கிறது. தேங்க்யூ ப்ரோ. தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயின். ரொம்ப நன்றி. வேறு யாரும் புதுசாக ஜாயின் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. அப்படியே சேட் போடாமல் சும்மா பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி ப்ரோஸ். இதே மாதிரி தொடர்ந்து பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நாளைக்கு வந்துட்டு ரெட் டெட் ரெடெம்ப்ஷன் லைவ்ல சந்திக்கிறவங்களும் இருந்த விடைபெறுவது நானும் அவஞ்சர். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது அவஞ்சர் கேமிங் தமிழ் சேனல் கட்சி சந்தினா மறக்காம லைக்கை போட்டுட்டு பாருங்க. ஷேர் பண்ண பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்க்கலாம். கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் ஜாயின் பெல்லை கனெக்ட் பண்ணி ஆளில் போடுங்க. அப்படி தான் போடக்கூடிய வீடியோ சொல்லி நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். உன்னை பார்த்து என்ஜாய் பண்ண முடியும். தேங்க்யூ ப்ரோஸ். எல்லாரும் ஓட்டு போட்டிருப்பீங்க நம்புறேன். ஓட்டு ரிசல்ட்டுக்கு வெயிட் பண்ணுவோம். வேற ஒன்றும் சொல்றதுக்கு இல்லை. அவ்வளோதான் ப்ரோஸ். பை ப்ரோ ஜோஷின் ப்ரோ. பை ப்ரோ. பரவாயில்ல ப்ரோ. தேங்க்யூ ரொம்ப நன்றி. ஓகே கைஸ் நாளைக்கு லைவ்ல சந்திக்கிறேன். கரெக்டாக 8 மணிக்கு ஷார்ப்பாக வந்துடுறேன். பாய்.